So, as you know, Hungary has an increasingly authoritarian government at the moment, which is very visible from the outside. But what is less visible from the outside is that it has a rich history and a rich present of organizing too. Abbiamo un governo di destra estrema, a mio parere, mascherato, nel senso che la nostra attuale Presidente del Consiglio cerca di mostrare il suo viso sorridente, che fa le faccine, ma in realtà è molto molto furba perché sta cercando di portare avanti invece un discorso estremamente rigido che va nella direzione di un fascismo che è calato proprio dall'alto. Marine Le Pen, the Rassemblement National, national gathering is very strong and it's politically and culturally very strong, and so strong that even the government today they have some ministers who comes from far right groups when they were younger. We live in a racist culture, not only in Spain, it's around the world, not only Europe, it's also in Chile. I'm from Chile, it's also in Chile, it's around the world. And that is because, well, capitalism needs this, right? This capitalism work with patriarchy and racism. I'm Fernengel, I'm from the School of Public Life, and we're a school of grassroots organizing and movement building in Hungary. So the authoritarian central government is making it discourages civic activism and grassroots organizing by ignoring and sometimes also like pushing back on those who organize locally or even all across the country. Meanwhile, there's still a lot of people who engage in politics, who work on our common issues locally in their small regions, but there was also a big wave of educational protests in the country in the past 1.5 years. Mi chiamo Silvana Giannotta, faccio parte del collettivo del Giardino Liberato di Mater Dei, che è un bene comune della città di Napoli. Siamo nati 12 anni fa. Abbiamo occupato uno spazio che era stato occupato in precedenza da Casa Pound, è un vecchio convento abbandonato dal periodo del terremoto dal 1980, e abbiamo fortemente voluto che questo luogo venisse ridato alla città, alla collettività, alle persone. Per un periodo di tempo è stato occupato proprio da questo gruppo di estrema destra nazifascista Casa Pound, e questa cosa, anziché essere una cosa del tutto negativa, ha avuto la sua positività, nel senso che ci siamo poi aggregati con persone del quartiere per fare in modo che questo spazio venisse dichiarato un bene comune e venisse utilizzato per attività di tipo sociale, finalizzate soprattutto all'idea di creare comunità, aggregazione, di vivere in una maniera un po' diversa rispetto a quelli che sono i dettami che ti vengono tanto dalla destra quanto dalla sinistra, cioè da una trentina d'anni a questa parte, e che porta a chiudersi se stessi, a fare scelte individualiste, a non tenere conto degli altri, a non avere cura a partire da sé, se non un'idea di cura sbagliata, nel senso che una cura che non è un'attenzione a sé, che non è un'attenzione all'altro. Okay, so my name is Margot Metco. I'm from Nantes, which is in France, south of Brittany, and I come from a municipalist movement called Nantes en Commun. We are a municipalist movement gathering inhabitants who
wants to reclaim the city, reclaim the right to the city, and want to transform it in a social ecology way. So we want to change the world beginning from where we live. My name is Nicole. I'm from an association called Migres. That means Migration and Social and Solidarity Economy. The association was born in 2018. Tried to build a bridge between migrant population and racialized also people, and social and solidarity economy, or economy alternatives, right? And see how migrant people can access to all these other alternatives, projects and things, funding also, because I think that one of the biggest problems is to access to the information. Noi cerchiamo almeno di fare rete, continuando a pretendere e a chiedere ad avere innanzitutto una visione della città che sia una visione di una città che non è soltanto costituita da palazzi e da strade, ma è costituita da persone che ci vivono. E quindi una città vissuta. Yeah, at the School of Public Life we had a series of trainings for the past 5 years of how to use the elections as a political momentum if you're a grassroots activist or advocacy group, and also on how to run on the elections and how to use elections and use electoral politics as a way of rebuilding democratic spaces, and also as a way of building your community, so that running an election is not just about winning this spot and then you focus on your political agenda, but like how to use the campaign as a tool to build a community who can later take you accountable for what you promised to do and what was those communal goals that you were aiming to solve. So we started with this investigation, and then we decided to go to the local elections in 2020, and so we did 9%. So it was good for the first try, and then we decided to put our words in actions and to build some commons around energy, around social activities. So we opened a bar, which is also a political place for self-organization, and it's right in the center of the city, and it fights against gentrification thanks to very low prices and access to free things like free food sometimes. And then we're trying to reclaim energy by building an energy supplier. It's a way to approach people, to do concrete things, and to move to political actions, to make politics through concrete specific activities. So the far right is the threats like today. First, when you're a militant and when you have a bar, for instance, fascist Nazi groups are physical threats, and I think at the beginning you don't want to imagine that you have to deal with that kind of situation, but it's real and it's here. So this is the first very concrete physical threats, and then we have these threats everywhere in the country, even in Nantes, the west part of France. The far right was particularly weak, and now it's getting stronger. Si riesce magari ad identificare più facilmente un nemico, ma tu il nemico lo individui facilmente, l'estrema destra, se lo vedi vestito da nazista. Se non lo vedi vestito da nazista e lo vedi vestito da signore bene, signora bene, che sta seduto nel Parlamento bene, è chiaro che ti confondi. Allora, che cosa facciamo per opporci a questo? Pratichiamo tutti i giorni, in tutti i momenti, creando relazioni, anche con discorsi che sono in qualche maniera, a partire dal particolare, dalla piccola cosa,
collegati tra di loro e vanno proprio ad essere decisamente contro un sistema di valori che è di destra ma non solo, che è il sistema dell'economia capitalistica, dell'idea liberal di una democrazia inesistente, insomma. I think we all will be educated within a racist form. So I think we have to start to look that first. But mainly, well, you can see when you are on the streets, right? All the people who sell on the street, they are migrants, right? All women that are working indoors, taking care of elderly people, cleaning houses, they are migrants. So I can see that racism starts there, that where capitalism is patriarchy and racism. So prefigurative politics is really important because it makes people believe in politics again and give hope to do things together in a very individualist world, and hope that we can actually change the world and not get destroyed by the current system. So social and solidarity economy is an alternative way to do economy, right? Basically, the person is in the center, the person needs are in the center, right? So we also give the support when we have an economical project that they want to start up a cooperative or an association, and we work with them also trying to put an anti-racist perspective and also working the colonial perspective in all this topic and situation. Okay? Far-right ideas are already in power, and yes, I think this is our role to prepare the future, to be able to fight back, and maybe to avoid, to prevent the far-right from arriving fully at power. In Spain, last year, during the pandemic, all the migrant organizations and social movements meet online to organize to start a campaign, and that calls regularization now. We found and we get all the signatures that we need, but now the Congress has to discuss that, and that will be and then all the races from the Congress start to happen there. So I think that one of the most important things is keep fighting, like denouncing, and also make the organization strong. So what the obstacles for organizing currently in Hungary, there's this ambiguity about what people can do or cannot do in public life. So there's this chance that you might lose your job, or there's this chance that there would be repercussions if you organize, but you cannot be sure. And this atmosphere of uncertainty is really limiting to those who organize, because you don't know what kind of threats you're facing if you do something for your community or if you get involved in politics. The propaganda is also a really important tool of limiting political action, because there are personal attacks on people, and the propaganda is very powerful in framing how the general public sees organizing and sees our societal issues in general. Peraltro, con una politica che viene in qualche maniera condivisa dalle persone, perché in tutti questi anni hanno montato talmente la situazione verso l'idea che tutto deve fare paura, che è chiaro che adesso le persone che non hanno punti di riferimento in una politica sociale adeguata, che sono ormai presi dall'idea che soltanto l'io prevale, sono ormai terrorizzati da qualsiasi cosa succede, da quello che ti rapina per strada alle guerre, alle cose varie.
le persone vanno chiedendo in questo momento, ed è quello che fa ancora più paura, questo consenso, cioè vanno chiedendo l'autorità, Allora, noi come cerchiamo di contrastare tutto questo? Proponendo proprio qualcosa di diverso, cioè non gestendo spazi come questo in maniera verticistica, ma in maniera condivisa. I think in a city like Nantes, but it's true in most French cities, we lack spaces to talk about politics, to meet people we don't know, and we wanted to create that kind of space that is really open, where you can just have a coffee or a beer, but there is this special atmosphere that makes you talk to the other people, because it's not just a bar, and then you can have access to political events or cultural events, and so this way of building again social connections, social links between people. For us, it's the first step to make politics. And thanks to this bar, we connected with a lot of militant activist groups. So we can also help each other and build common struggles. Una cura che significa attenzione, che significa preoccupazione, nel senso badare a se stessi in maniera sana, badare agli altri in maniera sana. Allora la nostra idea è quella proprio di cambiare una logica imperante che è del sistema neoliberista e capitalista, e sostituire all'io, io, il noi, il collettivo, perché solo insieme si può stare bene. Sembrano quelle frasi fatte, ma è reale. È reale. I mean, today traditional politics is repulsive for people, and so we need to find ways to talk about politics the way we like politics, and a bar is the first step. And we need really, our conviction is that we really need places, self-governed places to organize ourselves, because we lack of that kind of places in our cities. So at the School of Public Life, we believe that democracy is not a noun but a verb, and it only exists if we do it. This is our motto from one of our training participants. And one of them, for example, is the Social and Solidarity Economy Fair. Every migrant people that has an economical project can participate in this fair, and it's a really good event, because you can see how many economical projects are, but without like a formal way. And you see that when you are a migrant and you don't have papers and you cannot apply for a job and things like that, you solve your needs doing like the economical way. I think that in international media there's a really distorted view of Hungary, because what's only visible is this authoritarian government, and I'd like to color this picture a bit more, that we have a government that's really oppressive, but it's not. But it's a more detailed picture that I want to paint here about organizing and what is difficult and what are still the possibilities. Because I think if we only look at the oppressive government and don't see any other color in Hungarian politics or Hungarian public life, then it really only strengthens the power of the government. So in 2019, on the local elections, a lot of grassroots candidates won, and a lot of us thought, and a lot of the organizers thought, that this would be like a democratic paradise in these places. And then we realized that this is actually just the start of the hardest work that we ever had to do, because now there's this possibility of democratic debate, and we were used to pushing for our cases and hitting walls, and now we're actually also hitting walls, kind of, because if someone gets into the administration, then they have a different viewpoint. So we see, and it's a different feeling to hit the wall against your comrade or friend,
but also we're sometimes not hitting walls, and then what happens? So we kind of had to figure out, and a lot of people in their own cities had to figure out how to handle this situation. Allora, sicuramente partiamo dagli spazi, avere degli spazi in cui si possono fare delle cose, può essere all'aperto, può essere al chiuso, ma devono essere degli spazi che devono diventare un punto di riferimento. Se voi pensate che nelle città piccoline, nei vecchi quartieri, c'è sempre stata la piazza che era il punto d'incontro, di riferimento, dove c'era la posta, la chiesa, la fontana, il bar, la piazza. E nella piazza si parlava, si stava, si andava a prendere l'acqua, donne e uomini divisi o meno, la piazza era. Allora è fondamentale che ci sia uno spazio. Noi abbiamo cominciato dalla piazza, perché questo posto era occupato da quelli là di Casa Paolo. E io, come tipo di idea, sarebbe proprio quella di riportare il fatto che in una situazione, in uno spazio in cui ci sono delle cose che si possono fare o non si possono fare, la gente va e ci sta. Questa è una specie di piazza di paese. Questa è la piazza, quella è la piazza, le persone vengono, stanno, si siedono, poi cominciano a fare qualche cosa, poi cominciano a parlare, poi chiacchierano, poi cominciano a mangiare, poi fanno la sagra del paese. Secondo me lo spazio, occupare gli spazi, stare negli spazi, vivere insieme una parte della giornata è fondamentale. E per me questa è politica. So I think that one of the biggest challenges that social and solidarity economy has is how can we add more diverse voices into the process, right? How can give support also? How can be stronger? I think it's important to think about local politics and elections in the long run, and think about how that elections are an important day and an important turning point, but it's a tool on the long run to build our community and to build a community that can support us with new candidates too, but also be a strong community that can keep accountable those who are in power. I think what we try to do is to build again communities around material basis. And building communities today is really important because the far right prosper on the explosion of the social connections between people. So we need to build those communities again, and also we need to make politics like real politics, meaning like your acts and your speeches are kind of the same. Quando Casa Pound qua ha occupato, abbiamo avuto paura. Avevo paura a tornare a casa, avevo paura che mia figlia tornasse da sola a casa, perché poi i fasci sono traditori, sono così, colpiscono alle spalle e colpiscono non direttamente ma indirettamente. Quando siamo riusciti a mandarli via abbiamo respirato. Come ci si sente? Si respira, si torna di nuovo a respirare. Si torna di nuovo a non avere paura per strada, a tornare la sera tardi, si è contenti, un po' preoccupati, ma non del loro ritorno, di come fare ad affrontare una situazione del genere, perché voi adesso la vedete così, il convento, vedete cos'è di tu, mamma mia, guarda che cosa ci sta, che disordine, che sporcizia, eccetera. Voi non avete l'idea di che cos'era, dice, è più grosso di me questa cosa, però l'idea di essere riusciti insieme a fare una cosa come quella, di cacciare queste bestione, veramente proprio fisicamente così, è stato piacevole, è stato proprio piacevole. Poi senza usare forza, siamo stati bravi in questo proprio, perché
Il tutto è avvenuto senza grandi incidenti, qualche piccolo scontro c'è stato, ma senza usare violenza, senza usare forza, perché eravamo tanti, ma proprio tanti.